finished feeling as feeling. Now today we have to start contemplating mind as mind. Chitte Chittanupassana viharati. In the Sutra for Foundations, Satipatthana Sutta, it is mentioned about contemplating Chitta or mind. Chitta, mind, consciousness, state of consciousness is a synonym of Mano and Vijnana. The Buddhist dictionary explains that for the Chitta, we can use other words, mind, consciousness, state of consciousness, and such words all are related to the mind. And in Sutta, so many discourses, this mention many names for Chitta, Chittang, Mano, Manasang, Vijnanang, Pandarang, Hadayang, Manindriyang, Manayatanang, Mano, Vijnana Dhatu, Vijnana Khanda. There are so many words have used in Buddhist texts, in Pali canons, as synonyms for the Chitta or Sita or Vijnana. And in Anguttara Nikaya, the Ekaka Nipata, the Buddhist text for numerical order, it is mentioned there, Chittam Bhikkave Abhavitang Akammaniyo Hoti. Mahaneni Noedu Sita Akarman Neve. And there's in the other word, Pabassaramidam Bhikkave Chittam. Panchako Agantukehi Upakkilesehi Upakkilintanti. It means the mind is very illuminated or very clean, but it polluted by the new coming thoughts, from bad thoughts. It means the nature of the mind is purified. It means just like water. The water is clean and transparency is there, but we can make it some variations. We can put some salt there, we can put some sugar there, some colorings there, and some scents, smells there, and it becomes, it gives such taste, color, and differences. So we can change that. Water is purified, it is transparency. In the same way, the mind is purified, clean. Generally, it's natural, it is clean, but we can put so many wrong, bad things to that, and it becomes polluted. So that's the Prabhassaramidam Bhikkave Chittam. Panchako Agantukehi Upakkilesehi Upakkilittanti. And same way, Chittam Bhikkave Abhavitang Akammaniyo Hoti. If we don't use it, if we don't practice it, it becomes we can't use it in proper way, in highly manner. So we have to use it and we have to direct it. And in Buddhist texts, mind or Chitta is identified as Arammane Chinteti Chitta. It means mind is always take an object. Without an object, mind can't exist.
So it depends on the object. So mind is always taking an object. Arammane chinteti chittam. And secondly, vijanana lakkanam chittam. It means mind is always ready to identify. So it always takes an object and same time it tries to understand it. That is the nature of the mind. Mind is an active thing. So always taking any object from the organs, from sense organs, and same time try to understand it, to identify it. So that is a vijanana, identifying, understanding. So it is happening in same time. Arammane chinteti chittam and vijanana lakkanam chittam. That is the nature of the mind. Always taking object and trying to identify that. And vijnana, chitta also, it is sankata. Sankata means made from something. It helps by the other things. Vijnana. Vijnana is made of something or it's helped by other things. And anicca, it is not permanent. It's always changing. And paticcasamuppanna means the same thing as sankata. It means it helped by various factors. With the help of that, the other factors, it take place there. And khaya means it would decay, or there's a cessation of that chitta vijnana. It is not permanent and will destroy. And why also same meaning, that also decaying, changing, it will vanish. And chitta vijnana also viraga. Viraga means it is ready to give up. When it is necessary, we can take the things from that. We can refrain from the other things, wrong things. If it is, when it is necessary, it can escape from the wrong things. And nirodha means vijnana can be, there's a cessation, emancipation is there. So we can give up one day, we can escape from that vijnana. It means there is a end. We can go to an end, the cessation. So those characteristics are there in vijnana. And vijnana is made with the sense organs. Though we call vijnana, vijnanam is made by eye. Chakkuncha paticca rupecha uppajjati chakku vijnana. So, with the help of eye, it takes the object from the outside, and with that two things, the mind comes there and it becomes the chakku vijnana. In the same way, sotancha paticca saddecha uppajjati sota vijnana. Ear and the sound.
and the mind comes there, and there is Sota Viññāna. And Gānañca Paticca Gandheca Uppajjati Gāna Viññāna. And nose and the order is there, and the mind comes, it comes Gāna Viññāna. And Jivanca Paticca Roop Rasecha, not Rupecha, Rasecha Uppajjati, it is wrong, Rasecha Uppajjati Jivha Viññāna. It means the tongue and the taste is there, the mind comes there, and Jivha Viññāna. And Kāyanca Paticca Pottabbeca Uppajjati Kāya Viññāna. Body or the skin and the sense object or feeling is there, then Kāya Viññāna is there. Mananca Paticca Dhammeca Uppajjati Mano Viññāna. And mind is there, then some matter may be there, then the Mano Viññāna comes. So Viññāna means always with the sense of combination of the sense organs and the outer objects. And the mind Viññāna, consciousness interfere there, then a certain kind of consciousness arises. So Chakku Sota Gāna Jiva Kāya Viññāna are there, then all together we can call Mana, Mano Viññāna. Mano Viññāna means the combination of all the 5 factors of Chakku Sota Gāna Jiva Kāya. And the memories, the past memories take place. And all the Chakku Viññāna, the previous Chakku Viññāna, means all the experiences of eye, ear, nose, tongue, all the experience, we call that all the memories. So all the memories take place in the Mano Viññāna. So that's the Dhamma, that it becomes Dhamma. All together we call Mano Viññāna. And then such combinations also there with eye and ears and nose and all the combinations also, they make another forms. It means with the eye and the ear, with that combination, they can make a new form, new root. It means there's some combinations are there. So those comes as mana or Dhamma. It becomes Dhamma. All the memories are becoming as Dhamma. So that is the Mano Viññāna. So Viññāna means always with the help of sense organs, it makes various kinds of Viññāna, and all together it becomes Mano Viññāna. So that is the way how to Viññāna arise. Yeah, the origin of the Viññāna. And we can, there are some categories of Chitta, Sita, the Kāmāvachara Siddha, the sensual pleasures, with the sensual pleasures, we can use it Kāmāvachara Siddha, and Rūpāvachara, the form, mind with forms, and formless mind, Arūpāvachara, means some without forms, we can use the mind as formless. And Lokottara, supramundane mind also there. It is without the combination of the sensual sphere, sensual life. And it becomes supramundane Chitta. So those are the categories of the Chitta. And we can, another the category, Akusal or unwholesome thoughts, and Kusala, wholesome thoughts there, and Vipakasi, karma resultant or fruition thought.
and kriyas, action thoughts. So chitta, though we call chitta, there are a certain kind of unwholesome, wholesome, or resultant, or action. Those are the variations of chitta. Always, all such kind of chittas are involving in our mind. We can categorize all the thoughts to those four parts: or unwholesome, or wholesome, or resultant, or action. Those are the categories. And we can see some other types of chitta. We call the bhavanga chitta life continuum or subconscious life stream. The other two parts, Chuti chitta and Patisandha chitta, death consciousness and the rebirth consciousness, are the parts of the bhavanga chitta. So base is bhavanga chitta, life continuum, or subconscious life stream. Chuti and Patisandhi are the parts of, or certain places, or parts of the bhavanga chitta. In some place at the last moment is we call death consciousness, and again beginning consciousness is rebirth consciousness, Patisandhi chitta. It is the parts of the bhavanga chitta. So bhavanga chitta is life continuum. All the memories and all the previous experiences are stored there, bhavanga chitta. So that is the underline of our mind, hidden mind. It is continuously as a process, it is going on. And using that bhavanga chitta, our new thoughts and all the actions of minds take place. So bhavanga chitta is the life continuum, the hidden mind, or storage, store of the mind, all previous experiences and the thoughts. We can't say good or bad, but all good and bad, or all the things are stored there. So I mentioned that these things, to understand what is the situation of the mind, or what is the variations and the categorizations of mind. So with that understanding, contemplating on mind as mind, in Satipatthana Sutta, for foundations, it is mentioned the thing is just like as we mentioned in Kayanupassana and Vedananupassana, we have to see, we must see the mind. We must pay our attention to the mind. So it means we must always get ready to see the mind, understand the mind, follow the mind, contemplate on the mind, identify the mind. It means always the mind is there and it is processing, and we can interfere to that process. It means we can think of that, we can understand. Thoughts are always coming to our mind. That is a process. So one can make a certain thought, we can make certain thought as an observer. It is we can understand it as a application. In our phones and our iPads, there are applications, apps.
So that application means we are assigning a certain duty to that application to observe or to calculate or understand or formulate some things, some data. In same way, we can appoint a certain mind to observe other thoughts. So that's the thing we can format with the mind. So we can assign a certain thought process. It also thought process to observe, to supervise. The sati, when we are calling sati, mindfulness, it also means we are assigning a certain thought process to supervise, to understand the other thoughts. So that sati mind, the mind sati or thought process, the duty of sati is to see or understand the other thoughts. So chitte chittanupassana viharati means we are assigning a new mind, new chitta to observe the other thoughts. So when the mind affected by lust, the other mind is observing that lustful mind take place in the mind, then it can identify that. If there is no such a supervisor, such a person, or in some place, there is no one to see that. If there is no securities in a certain firm or any place, there is no one to see to understand that the other people robbers or the wrong people. So there we have to assign one person to supervise, to observe the other people. In the same way, we are assigning a new mind, new thought, to observe the other thoughts. So then when the lustful thought comes to the mind, the other thought, the thought we assigned is understanding, or the lustful thought came to mind. Then it can understand the lustful thought has come to the mind. If not, it is anonymously, it is going on. We don't know what is happening in our mind. As a process, it is going on. Unknowingly, it is going on in our mind. We can't remember, we can't think, we can't understand. The things are happening. Then when we are assigning a certain thought process to understand the things, how the things happen in the mind, so it is the duty of it, that assigned thought is to identify and supervising the other thoughts. Then we can understand when the thoughts comes to mind, we can understand, oh, such kind of thought has come to the mind. Then when the lustful thought comes to mind, it can understand, oh, saragan chittanti pajana. Pajanati means knowing, clearly knowing. Saragan chittan, the lustful mind, has come to the mind. And if it is maybe the unaffected by lust, or vitaragan chittan, if it is not lustful, he can understand it is not lustful thought. It also he can understand, he means the assigned new thought can understand this kind of thought is not lustful. So it can understand that.
And sadosan chittanti pajanati, when the hateful thought comes to the mind, it can identify, it can know that there's a hateful mind is in my mind. Hateful thought is in my mind. And vitadosan chittanti pajanati, he can understand, it can understand it is not hateful. Same way it is deluded mind, affected by delusion, samohan chittanti pajanati. Oh, whether though he can understand it is not deluded, delusion is there, vitamoham. And contracted mind, sankittan chittanti, contracted mind, it is not distracted, vikittam. So it can understand how the things are happening, what kind of thoughts are there, what's the mode of that thought. It can understand. And again it's happening there. It means when such kind of thoughts come there, it can understand, oh, such kind of thought has come to my mind. So that is the duty of that assigned thought, the new thought. That's the duty of that thought. So that is the way how to see, contemplate chitte chittanupassi. Both things are done by the thoughts, but we have assigned a duty to one thought to understand or supervise the other thoughts. So in same way, mahagatan chittanti pajanati, exalted mind as exalted mind. If mind is with mahagata means the higher standard memories or higher standard thoughts, then we can understand the high quality the mind's thoughts have come to my mind. Unexalted mind as unexalted mind, amahagatan chittanti pajanati. We can understand. I can means with that assigned new thoughts process. We have to be aware always with that new mind. And surpassed mind as surpassed mind, sauttaran chittanti pajanati. Unsurpassed mind as unsurpassed mind, anuttaran chittanti pajanati. What kind of highness is there and the validity of those thoughts. Concentrated mind as concentrated mind, whether my mind is tamed or directed, well formed. Unconcentrated mind as unconcentrated mind, asamahitan chittanti pajanati. And liberated mind as liberated mind, vimuktan chittanti pajanati. Unliberated mind as unliberated mind, avimuttan chittanti pajanati. It means all kinds of thoughts, when those thoughts are coming to the mind, the one other thought can understand, oh, such kind of thought has come to my mind. So that's the understanding process, or identifying the thing, supervising the mind. So when we are assigning such a thought process or new thought to understand or supervise that, then we can think of that, we can understand such kind of thoughts come to my mind. Normally, when some thoughts are sadosang or we are a hatred mind, we don't know the hatred thoughts are in my mind. We are taking the reactions for that thing. So reactions are there, but we don't understand such
strong thoughts are in my mind. So only reactions are there. That's the normal way of the people. That's the nature. Without understanding, we are reacting the objects. We are reacting the things. So that's why people are always in danger. They are so many drawbacks there and so many disasters there. It means all are reacting to the objects or the things, external things. But we must be able to internally understand or identify the thoughts and identify the incidents in my mind, and we have to format them to how we have to format how to react for those things. If not, all the things are happening in normal or natural way with lust, hatred, and the emotional ways. So, Aminwat, Yes. may I ask a question? Yes. So, yes, it is incredible that we have a mind that not only experiences thoughts, but a mind can also experience can also be like a watch person, a watchman, to observe those thoughts. But sometimes what complicates our reaction is because we have feelings. So the same mind now, at one point, I may be able to actually observe thoughts and be more careful about how I think. But the same mind in another situation may not be that careful, and when a bad or unwholesome thought comes, then you get affected by it. And sometimes I feel it's because the strength of the feelings. So it's not only the thoughts that are coming into the mind. What impacts how you react is also your feelings. Can you clarify that a little bit? Yes, normally our mind is based on emotions, and the knowledgeful mind also, we are having some knowledgeful mind or panya, understanding mind, and there is emotional mind, emotional thoughts. So we have to tackle that. We can react emotionally, and we can react with understanding, with panya. But the thing is, we must be able not to allow it to the emotions. If the emotions take place there, we should fail to react in proper way. So though it is severe, the incident is severe, but we must be ready to face for those things. We have to previous ready-made thoughts for that. That's why we are learning that Buddhism, we are following the Lord Buddha's teaching and all the things of good Dhamma. We are practicing those things to get ready previously or initially. We must get ready for that thought which not yet come. We must get ready for that. We have to practice for that. That's the way. If not, we are reacting in natural way. The natural way means lust, hatred, and the delusion.
That is the normal way, normal thought process of the mankind. But we have to practice that. There is Kama Vitakka, Vyapada Vitakka, Vihinsa Vitakka is there. That is the normal and natural way. But for that, we have to benevolence, kindness, and the joyfulness and the things, we have to practice those things. If not, we can't react for those things. If not, we have to react in natural way. The natural way is lust, hatred, and the ignorance. So we have to be thoughtful before the actions, before the incidents. We must get ready for that. You know, for army, the soldiers must get ready for the war. If not, the enemies may destroy all the properties and all the lives. So it means we have to get ready for that. We have to practice for that. With that experience, they can face for the enemies, the opposite side, opposite soldiers or battalions. If not, they would get failed. In same way, Lord Buddha explained that how can you get ready for that wrong thoughts. That's the meaning of all the discourses. All the discourses means the way how to tackle the problem, how to face for the problem, the ways how to understand the things. That is the meaning of discourse, sutta. So with that various suttas, the person nourish that. They are making them to face for the problems, face for the new situations, new wrong situations, how to face for that. With that understanding, he or she can face for the things. If not, they are getting failed. So for that, the understanding the mind mentality is most important. When the fight is there in the war, we have to understand all the strength and weaknesses of that opposite side. If not, we can't destroy them, we can't win them. So we must be able to understand their strengths and the weaknesses. In the same way, our mind, we have to train my strength and weaknesses and the others' weaknesses and the strengths. So if not, we can't tackle with that new troubles or the new thoughts and the things. That understanding is the most important thing. Normally, people are facing with emotions. They are emotional. They don't observe the things. They only take it just an object or incident from the outside and emotionally face for that. That's the way how the people react for the problems. That's why the people are in police and the prisons and in troubles. Thousands of people are facing for the problems with emotions, not with the understanding or panya, with the emotions. So when they are emotionally doing that, the lust, hatred, and ignorance is there, and they are doing the wrong actions. They are hurting and hating the others. The fighting is going on, quarrels and the other problems there. So that is the normal situation. So it means they are not understanding their mind.
if they can understand the situation or behavior of the how the mentality react for the outer problems, outer things, incidents, then inside in his mind he must make, he must prepare that, he must formulate that, how to tackle the things without emotions, with understanding. For that process, it is very necessary the getting ready for the situations. Without getting ready, the enemies are very strong. That is the thing. Yeah, Swaminathan, I think, no, I understand. I think what I wanted to your help to understand is now feelings. Now, if you get thoughts, say thoughts that are not wholesome, they are much easier to counter and much easier to control. On the other hand, feelings sometimes can be quite overpowering. So are feelings also a type of thoughts, or are they different because they feel different, if you know what I mean? I find it much, yeah. Feelings also thoughts. Also thoughts, okay. Yes. The feelings are coming as thoughts. The thought is related to the feelings. Right, because there's a more strong physical sensation to a feeling than just a thought, you know. That's why I was saying. Yes, we call that the Nivarana, 5 hindrances there. The Nivarana or hindrances means we call it Kama Chanda, the desires, and hatred, the Tinamida, and all the things are thoughts. All the things are come as thoughts. It means all the thoughts are mixed with the hatred, lust, or ignorance. The 5 hindrances are, we can categorize as both 3 parts: lust, hatred, and ignorance. All 5. We can take to 3. It means the thoughts, when the thoughts comes, it is mixed, or it's arise with the source of that hindrances. Without that, no thoughts. All the thoughts are come with the hindrances. That's why Nivarna, we have to tackle with Nivarna, means all the thoughts are based on that hindrances. So if you want to tell something, the words is mixed with hindrances. Thank you, Bhante. Yeah. So in Satipatthana Sutta, it is mentioned we must be able, it is online or ongoing process, always we must tackle with that thoughts. It means when we are getting ready, when we are preparing with that thoughts, the mind is getting understand how to tackle with that thoughts. If we don't give that practice to the mind doesn't know how to tackle with the outside problems. It's naturally it is facing for the problem. That's why we call that run-of-the-mill person or putujjana people, means who are reacting to the problems in natural way. The putujjana person, run-of-the-mill person, means who is reacting to the problems in natural way, means with lust, hatred, and delusion. To change that, according to the teaching of Buddha, Lord Buddha, we have to understand how to practice to face the other problems, outer problems, in good manner,
or correct way, or how to get rid of the problems without arising the problems. So that's the way, that's a way of thinking. So that is the meaning of Chitte Chittanupassana means to understand the situation of the mind process. So we have to use it in various ways. That is the meaning of the Saragan Chittang, Vitaragan Chittang, Samohan Chittang, Sankitan Chittang, Mahagatan Chittang, Sauttaran Chittang, Samahitan, Asamahitan, Vimuttang, Avimuttang. And it means all the kinds of thoughts. We have to identify, we have to understand all the kinds of thoughts in various ways and how the things are happening in my mind and how to tackle with that thoughts. Then we can master our mind. It means we can control our mind. Okay, we can identify the things, how the things happening in my mind. If not, it emotionally doing those wrong things again and again. So is it okay? That is the in Satipatthana, it is mentioned how to see the thoughts. And by contemplating in Satipatthana Sutta, it is mentioned mind as mind internally, mind as mind externally, ajjatta bahiddha, mind as mind both internally and externally, ajjatta bahiddha. In mind, its nature of the arising, how the thoughts are arising, and mind, its nature of vanishing. And in mind, its nature of both arising and vanishing, they are aware. And this is the way how the mind play in my own mind. It is ajjatta bahiddha, or internally and externally, and how they arising and vanishing, and how the things happen in my mind about the thoughts. So understanding the thoughts is the most important thing. That's why we have practiced in the initial stage of this session, how the thoughts are coming to my mind, and what are those thoughts, and how can we understand the things, and how can we manage the things. It means that it's the most important thing. Some people are not considering, not regarding those thoughts. But if one can understand, one can process those things with the supervision, then we can manage those things in correct way. Then, Swami, yes. shall we ask everybody whether anybody has any questions? Yes. This is a moment, we are sort of midway now, and actually, Swami, is the time fairly close to midnight there? Yeah, doesn't matter. Okay, that's okay. Yes, it's close upon midnight, so we should. Till 12:30, I can do that. For 2 hours, we can do that. Doesn't matter. Okay. We don't want to tax Hamduro too much as well, because he had the Friday Sutta class also just before this. So yeah, we have to be mindful of that. So if anybody has any questions at this point, kindly raise, because we don't want the session to run too late for Swami Mansa. So kindly, if you have any questions so far, please raise now.
Okay, looks like no questions, Bante. Yeah. Or else mindfulness that there is mind is simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. He abides independent, not clinging to anything in the world. So that is in the Kayanupassana and Vedananupassana also it is mentioned the meaning of the teaching of Lord Buddha. The aim is Atti Chittantiva Panassa Sati Pachupattita Hoti. Atti Chittantiva Panassa Sati Pachupattita Hoti. It means there is a mind. We are understanding that there is a mind. Yavadeva Jnanamattai Patissati Mattai. It means to know and to tackle or to use it. Anissitocha viharati. Nachakinchi loke upadhyati. Not to cling on that thought or mind. There is nothing to cling in this world. So that is the teaching of at the end Lord Buddha's teaching is there is nothing to cling in this world. So chitta also that, body also that, feeling also that in same way, and mind also in same way. Though we think there is a mind, there is a body, there is a feeling, there is a mind, there is no such a body, feeling or mind, only a process. We are managing that, we are using that, we are understanding that there's a such kind of process there. We have to manage it in proper way. There's nothing to be cling with those things. That's the meaning of that. At the end, Lord Buddha explained that. And with the objects, we use that characteristics of concentrated mind. So using the thoughts, using the things, we hope that to purify that. It means to tackle with the thoughts. We should able to use the thoughts in proper way. That we can purify the thought, the pure, parisuddha, and very clean. Pariyodhata means we have to clean that. The taints are there. The unwholesome thoughts may be there. We have to clean that. If not, they pollute our mind. And without stain, anangan, and not idiosyncratic, vigatupa klesha, refrain from that unwholesome things. And soft, we must be able to use it in proper way. And pliable, kammaniya means we must be used in proper way to use in various ways when it is necessary. We must be able to use it in proper place. And steady, it must be firm, and it must be correct. And imperturbable, aninjapatta means to unshaken. We have to, it is stable, that thought. So when we are using the objects, when we are involving with the objects, we have to purify that object, and we have to clean that without stain, not idiosyncratic, soft, pliable, steady, and imperturbable with that objects. So whatever objects come to our mind with eyes, nose, tongue, and from any way, when the objects comes, if the object would be able to pollute our mind, we are in trouble. We can't escape from that. So we have to tackle it. We have to manage it in proper way. To use that way, we must be able
to purify the object, to clean the object. That is for the bhavana is, the meditation is for that. It means the problems when comes from outside, we have to meditate on, contemplate on that. And the use of meditation is to purify that new come object or the thing, to purify, to clean. If not, the outer things would pollute our mind, and we are unsatisfied, and we can't be happy. We can't be happy. We are in danger. So that is the meaning of meditation. If not, the meditation is useless. Always we must be able to, it means when the wrong person come to our firm, our place, our company, or to our home or anywhere, we have to manage it. If not, the trouble comes. In same way, the wrong thoughts come to our mind, it will pollute our mind. So we are losing our happiness. So before losing our happiness, we must be able to identify the things, new things, and must be purified, we must clean it, and use it in proper way. That's the meaning of that thing we are contemplating and meditating. So it also have done with the mind, using the situation. So this is not in the Satipatthana Sutta, but I have to mention it here because we are talking about the Chitta. So there it is the Chitta Vitiyo in Abhidhamma. We have, I think we have talked about these things in some places. It's we have to explain it very keenly, but here I just mentioned it here, taking few minutes. Here this is Atita Bhava, the life continuum is the Bhavanga. So always it is flowing, it is going. Past Bhavanga means the life continuum is there, and when the things come, when the object comes from the outside, the Bhavanga is vibrating. It is taking a certain kind of vibrating, yeah? And arrest Bhavanga means it is stopping. It will get stopped there. The Bhavanga is flowing there. Then when the new object comes, the past Bhavanga arrest it. It will stop there. And the new object comes there. The sense door consciousness means the mind is ready to take that new object. Panchadhara Vajjana means the mind is ready to take that new object. It is a very natural way, very, very cleanly we can understand, very, very nice way how to understand the things. It means the mind is getting ready to take the new object. It is getting only getting ready. Sense door consciousness means. And one of the sense organs, we take the object. Sense consciousness means. Panchaviññāna means, it means we can take it as eye. From eye, we can take the object, or from the ear, or from the nose, tongue, or the skin. From any sense organ, we take the outer objects to inside. That is the sense consciousness.
And the receiving consciousness, it means we take to analyze it. We take it to the laboratory. It means take to the place that new object and investigate it. Investigating consciousness means we are investigating, we are trying to understand that new object. And determining consciousness means we are having a certain understanding. It is we should involve with that object. So that is the meaning of determining consciousness, means my mind is ready to involve with that new object, what the Pana means. And impulsions means we call it javan. There are 1 to 7 javans. It means mental process there. It means taking new object, we process that object, processing, just like in the computer, when we are taking new data, we are processing that. And that is the process that impulsion means, that process. And we take the decision. With that, after that processing, we take the decision. That decision is the registering consciousness. It means we get ready. We understand in that new object, we are taking a decision and we register it. We come to the decision and register it. There are 2 steps there. That's the Padalambana means we comes to the decision and register it. That is a 17 steps there. That means that also the minute steps of the mind. We call that the atom is the minute process in the world, in the physical things, matter, and the solar system also just like that atom, and the universe also functioning with according to that pattern. So in same way, thought process also acting in this process. So this is the very minute and by atomic level of the mind. It means with that, according to that process, all the mental process is going on according to this atomic level mentality. So that's very important that we, though we get understand or not, we can later on we can understand. But that is the atomic level mentality of a person. So that is the minute thing way process, and we are using it for the all categories of the mentalities in our mind when we are processing. So that's also we have to. Yeah, so I must say this is very interesting. I think this is the first time we've in a session like this we have explored this. You've talked about these 17 mind moments. Yes. How long does this 17 mind moments take, Swami sir? 1,000 per second. So all these 17 happen in one, no, yeah. So these 17 moments, how long does it take for it to occur from 1 to 17? 1 to 17 take place within 1 minute, not minute, 1 second, not 1,000 per second. It means 1 time of 1,000. Okay, sir. Then we call it say 1% is just like one. We can't say in Sinhala තප්පරයකින් 1000 පංගුවකට කතා කෙටි කාලය. හොඳයි මම සොයනවා. මෙහෙමයි දැන් එකම දේ දැන් සමහර විට දැන් අපි මොකක් හරි කිමුකෝ මේ
පංචේන්ද්‍රයන්ගේ මොකක් හරි දෙයක් අපිට තේරුණා කියලා හරි දැක්ක හරි මොකක් හරි කියලා නමුත් දැන් අපි එකපාරටම තීරණයකට එළවෙන්නේ නැහැනේ සමහර විට එළඹෙනවා සමහර විට ආයිත් ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. දැන් මෙතන දැන් මේ process එකේ receiving investigation determining the investigation එකම සමහර විට අපිට දැන් ගොඩක් කල් investigate වෙන වෙලාවකුත් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක මම හැව්වේ. Thing is, this is the very atomic level process, but same thing is happen when we are in our thought process. Then මෙහෙම මේක පොඩක් මේ දැන් මම පොඩක් සිංහලෙන් මේක කියන්නේ. ඔව් සිංහලෙන් තේරුම් දැන් අපේ ඇඟේ සෛල තියෙනවනේ. එහෙයි. ඇඟේ සෛලයක් තිබුණාම ඒ සෛලයමනේ දැන් අපේ නාහේ හැදිලා තියෙන සෛල වලින්නේ. එහෙයි. එතකොට නමුත් ඒකේ මූල ඒකකේ සෛලය. ඒ සෛලයෙන් සකස් වෙච්ච නාහෙන් තමයි අපි හුස්ම ගන්න. තව ඉන්ද්‍රිය ශ්වසන පද්ධතිය ඔක්කොම තියෙනවා සකස් වෙනවා. ඒක සෛලෙන් සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඇහැ සකස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමයි? කන සකස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමයි? ඔක්කොම සකස් වෙලා තියෙන්නේ ඔහොමයිනේ. එහෙයි. එතකොට ඒකේ මයින්යුට් කුඩාම ඒකකේ සෛලයනේ. එහෙයි. ඒ සෛලයෙන් සකස් වෙච්ච පද්ධතියෙන් තමයි ශ්වසන පද්ධතිය, ඉන්ද්‍රිය මේ ජීර්ණ පද්ධතිය, රුධිර සංසරණ පද්ධතිය, බහිස්රාවි පද්ධතිය ඔක්කොම සකස් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ සිතෙත් ඊ타ත්ම පුංචිම ඒකකය තමයි මේ කියන එක. මේක අපි හිතා ඉන්න කාලයක් කියන අර්ථයක් නෙවෙයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ තප්පරයෙන් 1000න් පංගුවකට වඩා කෙටි ඇසිපිය ගහද්දී ඒ ඇසිපිය ගන්න කාලයෙන් 1000න් පංගුවක් තරම් කෙටි කාලයකදී මේක සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ. හරි. ඉතින් යම් කිසි දෙයක් අපි දැන් මොකක් හරි දෙයක් අපි ප්‍රශ්නයක් හරි දෙයක් අපි දැන් ආයෙත් හිතා ඉන්නකොට ඒ කියන්නේ මේ process එක එහෙනම් 10 ගුණයක් ඕක අස්සෙම 10 ගුණයක් වෙලා තමයි අපි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගැන හිතන්නේත් ওই විදිහටම තමයි. ලොකු ප්‍රශ්නයකුත් සිද්ධ වෙන්නේ ඕකෙන්මයි. ඒක අස්සේ ඔය පොන්චි කෑලි process එකක් දසදහස් ලක්ෂ වාරයක් සිද්ධ වෙවි තමයි ඔක සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඒක හරියට අපේ අර සෛලය වගේම තමයි. ඒක අපි වෙනම හිතන්න ඕන දෙයක්. අපි පස්සෙත් නැවත ඕනනම් ඔක සාකච්ඡා කරමු තාපි. හොඳයි ස්වයින් වන්ස්. දැන් මගේ presentation එක ඉවරයි. I'm ending this my presentation. If you have anything to discuss about that. හරි එහෙනම් ඇත්තට මේක හොඳ අවස්ථාවක් මේ අද වැඩසටහන මේ සෙෂන් එක මේ සම්පූර්ණ කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ ඔඩියන්ස් එකේ තව ප්‍රශ්න එහෙම ඇති දන්නේ මේ පිළිබඳව මේ chart එක ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් ඒ ගැන මොනවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එනම් පොඩ්ඩක් මේ අවස්ථාවේදී ඒව නගන්න. සෝන්ස් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ චිත්ත වීති දිහවනට සමච අපිට එක මේ අපිටම දැක ගන්න ක්‍රමයක් නෑ නේද සෝන්ස්? නෑ. ඉච්චර ඉක්මනට වෙන හින්දා. වෙන එකක්. අපිට දැනගන්න බෑ. නමුත් මතිස් මහත්තයා මෙතන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ මගේ හඳුනා ගැනීම වලට අනුව කියන්නේ අපි ධර්මාර්ථයකට නොවෙන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම අපි හිතුවොත් දැන් අපි මොකක් හරි සම්බන්ධයෙන් අපේ పూర్ව හඳුනා ගැනීමක් අවබෝධයක් අපේ තියෙනවා නම් ඒ අවබෝධය අපේ ඊළඟ process එකට බලපානවනේ. දැන් අපි වාහනයක් එලවන පුහුණු වෙන කාලේ ලබාගත් learnings ඔක්කොම අවබෝධයන් හඳුනා ගැනීම භාවිතා කරමින්නේ අපි වාහනේ එලවන්නේ පාරේ. එතකොට කවදාවත් වාහනයක් අත්තට නොගත්ත කෙනෙකුට ඒ ගමන යන්න බෑනේ. එතකොට ඒ කලින් අවුරුදු කීපයක් ඒක
ලබාගත් ඒ පරිචය එක්ස්පීරියන්ස් එක භාවිතා වෙලා තමයි අපි පටන් ගන්නේ වේගය පවත්වන්නේ හරවන්නේ වැඩ කරන්නේ රවුන්ඩ් එකවුට් වලින් අපි ගන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ අවට තියෙන වාහන ගැන අපි සංවේදී වෙන්නේ ඔක්කොම අර එක්ස්පීරියන්ස් එක උඩනේ එක වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ අපි අර භාවිත මනස කිව්වේ එක වැදගත් වෙන්නේ ඔතනයි අර එක්ස්පීරියන්ස් මයින්ඩ් එක භාවිත මනස සහිතව අපි වැඩ කරනකොට එතකොට අපි ඊළඟට අපි ආපු අරමුණත් එක්ක වැඩ කරන්නේ අර ආපු ගත්ත හඳුනා ගැනීමත් එක්ක. එතකොට මේ ජවන් සිත් 7ක් තියෙනවනේ. මේ ජවන් සිත් 7 තමයි මේ process එක. එතකොට මේක අපි නොදැනුවත්ව දුවන එකක් මේක. අපි හිතා යන එකක් නෙමෙයි ජවන් කියන්නේ. නොහිතා දුවන එකක්. නමුත් මේ ජවන් 7ට උදව් වෙන්නේ අපේ previous experiences. අපි කලින් ලබාගෙන තියෙන හඳුනා ගැනීම අවබෝධයන් මත තමයි මේක දුවන්නේ. දැන් අපි කැල්කියුලේටරේට අපි දීලා තිබුණාම පූර්වයෙන් අපි උපදේශයක් දීලා තිබුණාම මේකට සංඛ්‍යා දීලා අපි වැඩි කිරීම ලැබුවාම එයා වැඩි කරන්න ඕන දේවල් ටික ඔස්සේ ගිහිල්ලා පුද්ගල වැඩි කරලා දෙනවා. බෙදන්න කිව්වහම බෙදනවා. අඩු කරනවා අඩු කරනවා. ඒතරේ උදාහරණ සමාන නැහැ. නමුත් ඒ වගේ අපි අපේ මූලික හඳුනා ගැනීමක් අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඒ අවබෝධයේ ඔස්සේ තමයි මේ ජවන් ටික දුවන්නේ. එහෙම ඒ අපි දීපු පූර්ව අත්දැකීමද. ඒ නිසා තමයි සීලය එච්චර වැදගත් වෙන්නේ. අපි ශික්ෂාවක් සමාදන් අපි උදාහරණයක් ඇටියට සතුන්ට හිංසා කරන්නේ නැහැ කියන එක මම සමාදන් වුණාම මම එකඟ වුණාම ඒ තීරණේ හිටියාම ඒක මගේ සැබෑ තීරණයක් නම් මං අවංකවම ඒකට එකඟ වෙලා නම් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මට කාට හෝ හිංසාවක් කරන්න අවස්ථාවක් ආවහම අර මගේ තීරණය අනුවනේ මං යන්නේ. ඒකට පටහැනි වෙන්නේ නැහනේ මම. එතකොට මගේ පූර්ව සමාදන් වීමක් මගේ තීරණයක් තියෙනවා අනික් අයට හිංසා කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒ තීරණය ඔස්සේ මගේ දැන් ජවන් දුවන්නේ. එතකොට අන්නේ විදිහට ඔය සීලය ඔච්චර වැදගත් විදිහට සලකන්නේ ඒකින්ද. එතකොට මොකද ඒක එක්තරා ට්‍රේනින් එකක් එක්තරා විදිහක රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් අපි දාගන්නවා මෙහෙම මේ විදිහට කරන්නේ නැහැ මම කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ කියන එකක් දීලා තියෙනවා. පූර්ව හඳුනා ගැනීමක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒතර ජවන් දුවන්නේ ඒක ඔස්සේ. ඒ ට්‍රක් එකේ තමයි දුවන්නේ. එයා වෙන එක දුවන්න බෑනේ යාට. එයා මම ට්‍රක් එකක් දීලා තියෙනවානේ. ඔය විදිහට අපි යම් දේවල් සම්බන්ධයෙන් හිතට එකඟව අවංක ප්‍රතිපත්ති අපි හඳුනාගත්තාම දාගත්තාම මනසට මේ ට්‍රැක්ස් දුවන්නේ ඒ මනසේ අලුත් එක දුවන්නේ ඒ ට්‍රැක් එකේ දුවන්නේ. ඒ නිසා එන තීරණය නිවැරදි වෙනවා හරි වෙනවා. ඒ වාසිය එනවා. ඒ නිසා අපිට මේක හිතා කරන්න බෑ. නමුත් කලින් අපි ප්‍රී ජජ්මන්ට් එකක් අපේ තිබුණාම මොකක් හරි විනිශ්චයක් අපේ තිබුණාම ඒක අපි සැබෑවටම හිතට එකඟව නම් ලබාගෙන තියෙන්නේ. මට දාගෙන තියෙන්නේ. ඒක ඔස්සේ තමයි යන්නේ. අන්නේ වාසිය තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් අපාය යන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔය හින්දානේ. දැන් සෝවාන් වුණාට පස්සේ එයාට ආයසරයක් අර අපායගාමී වෙන thoughts ඇවිල්ලා එයාව හොල්මන් කරලා අවුල් කරලා දාන්නේ නැහැ. මොකක් ආවත් එයා අපාය යන වැඩකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මොකද අතන පූර්ව විනිශ්චයක් හදලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෝමැට් එක ASCII පමණයි මගේ thoughts වැඩ කරන්නේ කියන එක තහවුරු වීමක් තමයි සෝවාන් ඊමේදී වෙන්නේ. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් අපාය යන්නේ නැහැ කියන එකේ තේරුම එයාගේ ජවන් දුවන්නේ නැහැ අපායට යන්න අදාළ වෙන ජවන් එක අස්සට රින් ගන්නේ නැහැ කියන්නේ. අන්න ඒ විදිහටයි ඒක හඳුනා ගන්න වෙන්නේ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ඉතාමත්ම බලවත් විශ්ලේෂණයක් කරේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ජවන්සිත ජවන් ප්‍රවාහයයි කර්මයයි අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? ඒ ජවන් වලින් තමයි කර්මය ගොඩනගන්නේ එතෙන්දි තමයි. දැන් ඒක අපි
දැන් යම් කිසි අර කිව්ව විදිහටම දැන් ඒ කියපු එකේම අනිත් පැත්තට යම් කිසි කෙනෙකුගේ සිත රාග ද්වේෂ මෝහෙන් නම් සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ ඒ ඉමෝෂන් වලට නම් ඉඩ සලසලා තියෙන්නේ. ඒක ට්‍රේන් කරලා ඒක ඒක කලින් ඒක හික්මවලා නැත්නම් සංවරයකටපත් කරලා නැත්නම් ඒ සිතේ ඉතින් හානිකර දේවල් ගිහිල්ලා අනික් එක්කෙනාට හානි වෙන දෙයක් කරන්න කියන්න පුළුවන්. එතකොට අහිතකර කර්මයක් තමයි ගොඩනගන්නේ. එතකොට ඒ සිත කොයි විදිහටද හැදිලා තියෙන්නේ, කොයි විදිහටද බලගැන්විලා තියෙන්නේ, කොයි විදිහටද කලින් ඒක ෆෝමැට් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. දැන් අර අපි මංගල සූත්‍රයේ පළවෙනි එකකින්ම තියෙන්නේ බුදුහාරු දේශනා කරලා අසේවනාච බාලානම් පණ්ඩිතානංච සේවනානේ. එතකොට බාලයෙක් අහිතකර කෙනෙක් අපේ ආශ්‍රයයට වැටුණොත් කාගේ වුණත් ළමයෙක් විතරක් නෙවෙයි වැඩිහිටියෙක් ඕන කෙනෙක් එයා දෙන concepts එයා දෙන thoughts අහිතකරයිනේ. බාලයා කියන්නේ ඒකින්දනේ. එයා ඔහොම නෙවෙයි දැන් මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ අපි ඔහොම කියලා ඔහොමනේ දාන්නේ thoughts. ඒ thought එකෙන් ඒතර ජවන් දුවන්නේ. එතකොට එයාගේ අහිතකර කර්මය රැස් කරනවා. මේක හරීම මේකයි මම කිව්වේ මේ අර ඇඟේ සෛලය වගේ කියලා. මේක හිතකත් තියෙන මයිනර් පුංචිම සෛලය තමයි මේක. ඒතර ඕක හරි ප්‍රැක්ටිකල් හරිම මේ අදාළයි අපිට. ඒකට අපිට අර අහිතකර අදහස් අපේ සිතට නිතර වැටි තිබුණොත් එහෙම අර අලුතෙන් ආපු සිද්ධියත් එක්ක දුවන්නේ වැරදි විදිහකට දුවන්නේ ජවන් දුවන්නේ. දුවලා අපිට අහිතකර කර්මයක් තමයි හිතේ රෙජිස්ටර් කරන්නේ. එහෙම රෙජිස්ටර් වීම රාශියක් එකතු වෙනකොට සමස්ත කර්මය නරක වෙන්න උදව් කරනවා එතකොට ඒක. දැන් අපේ තෝට් එකක් සකස් වෙන්නේ මේ විදිහේ චිත්ත වීති 100,000 ගානකින් තමයි එක තෝට් එකක් සකස් වෙන්නේ. ඒතර ඒ තෝට් එකේ තියෙන බලවත් පැත්තට තමයි අපි තීරණය අන්තිමට ගන්න වෙන්නේ. දැන් බුද්ධ ධර්මයේ සමහර විට තියෙනවා දැන් ඔය අහෝසි කර්ම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් ද අපේ සිත අපි පිරිසිදු කරොත් අතීතය කරපු යම් කිසි මේ වැරදි දේවල් වල මේ බලවත්කම අඩු වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ අනිවාර්යයෙන් ඒකෙදී අර ආනන්තර පාප කර්ම විතරක් බැරි වෙනවා. මොකද ඒවයේ මේ තීව්‍රතාවය වැඩිනේ. ඒවයේ තියෙන විභවතාවය වැඩිනේ ඒවයේ තියෙන. එතකොට ඒ ආනන්තර කර්ම වලදී ආනන්තර අකුසල කර්ම වෙලා තිබුණොත් ඒ හිත හදන්න අමාරුයි කියලා ධර්මයේ කියන්නේ. එසේ නොවන ඉන් මෙහා වෙන අනිකුත් කර්ම වලදී ඒව නිෂේධ වෙලා යනවා. ඒව බලවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි නිතරම ගන්න උදාහරණේ තියෙනවා. අඟුලිමාල මිනිස්සු 1000 ගාණක් මරලා අන්තිමේ රහත් උනේ එක මණික්වත් මරපු එකේ විපාකයක් විඳින්නුන්නේ නැහැ. නිකම් පොඩ්ඩක් කරදර ටිකක් ඇති වුණා තමයි. ඉතින් ළමයි ඔය ගිහිල්ලා කරදර කළා ළමයි එහෙම චිය දේවල් තියෙනවා. නමුත් මිනිහෙකු මැරීමේ ආපහු විපාකයක් එකක්වත් වෙන්න උනේ නැහැ. ඒක තමයි. ඉතින් ප්‍රබලම උදාහරණ ඉතින් ඒ වගේ අපේ සිත සකස් කළාම අර වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ආයි අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒක. ඉතින් ඒකවලස දැන් මේ ජවන් සෙත් 17 ගත්තාම determining consciousness කියලා එකක් ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරා. ඒක ගොඩක් පවර්ෆුල් නේද? දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වනේ යම් කිසි සීලයක් determine වෙන්නේ මේක process කරනවද නැද්ද කියන එකටයි. ඒකෙදි තීරණාත්මක එකක් නෙමෙයි. ඒක determine කිව්වට ඒක determine වෙන්නේ මේක මම process කරනවද නැද්ද කියන එක. ඉම්පල්ස් වෙන්න දෙනවද නැද්ද කියන එක. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර දැන් අපි හරි මම සතෙක්ට හානි කරන්නේ නැහැ කියලා අර සිතට එකඟව තීරණයක් ගත්තොත් ඒක ඒතර මොනවා වුණත් ඒ පුද්ගලයාගෙන් ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම ඒ වගේ දෙයක් ඕන එකකට අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? එහෙම තීරණයක්. මෙතෙන්දි ඩිටර්මිනින් වෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මම මේ ප්‍රොසෙස් කරනවද නැද්ද කියන එකටයි මෙතන ඩිටර්මින් කරන්නේ. ඒතර අර කලින් ගත තීරණය ජවන් වලටයි බලපාන්නේ. මේ ඩිටර්මිනින් එකට නෙමෙයි. මේ සම්පීර්ණවත්පන කියන මේ දෙකට එන්නේ ඔය අලුතෙන් ආපු මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවනේ. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක මම ප්‍රොසෙස් කරන්න තරම් වටිනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වීමක් තමයි එතන තියෙන්නේ. හරි.
ඉතින් මේක මේ ජාතියෙන් ජාතියටත් මේ එහෙමයි නේද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි එක විදිහකට සැකසුනොත් අපේ හිත එන ආත්මෙත් එහෙනම් කියන්නේ ඒ පැත්තටම අපි නිකන් මේ යොමු වෙනවා ඇති. අනිවාර්යෙන්ම ඒ අපි ෆෝමැට් කරගන්න විදිහ තමයි අපිට අයිති. ඒක හරි වැදගත් ඒක. අපි අපේ මනස අපි ෆෝමැට් කරගන්න විදිහක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි අපේ අයිතිය. ඩේටා දැනුම නෙමෙයි. දැනුම කියන එක වෙනමයි. ඒක අපි ලබා ගන්නවා යම් කාලෙකදී. නමුත් මේ ඇති කරගන්න මේ අපේ ඉමෝෂන්ස් අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් විදිහ අපි හඳුනා ගැනීම එක තමයි මේ වැඩේ යන්නේ ඉස්සරහට. ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ කියන්නේ සෝනවන්ස් දැන් knowledge කියන එක මරණයේදී නැති වෙනවා නේද? දැන් කියමු යම් කිසි වෘත්තියක් අපි කරනවා. හරි විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් හරි කලාත්මක පැත්තෙන් මොකක් හරි අපි දියුණුවක් ලබනවා නම් මරණයේදී ඒක සමහරවිට ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒකට ඉතින් ළමයි ආයිත් ඉතින් පොඩි කාලේ නම් අපි ආයිත් මේ ඉස්කෝලේ ගිහලා ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න ඕනනේ. ඔව්. නමුත් ඒක නැති වුණාට මේ අර ස්වභාවය පර්සනැලිටි කියන එක මේ ජාතින් ජාති යනවා වගේ නේද? දිගින් දිගට යනවා. සෝමවංශ අවසරයි. සෝමවංශ දැන් මේ කියපු එක ඒ කියන්නේ ඒක මරණයක් කියලා නෙමෙයි හැම මොහොතෙම නේ. එහෙම බලනකොට මරණයක් කියලා නැහැනේ. මේක හැම මොහොතකින්ම ඇති වෙනවා නැති වෙන ක්‍රියාවලියක් නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව්. මේකේ වේගය අපිට හිතා ගන්න බෑ. මේ වගේ 100,000 ලක්ෂ ගාණක් අපේ එක සිද්ධියකදී එක වචන ටිකක් කතා කරද්දී සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍ය දෙන්නේ කතා කරනකොට මේ process එකේ 100,000 වාරයක් ගිහිල්ලා තමයි ඔක සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් වේගයකින් යන process එකක් හැටියට තියෙනවා. එහෙම. අවසරයි සමස්ත. හරි එහෙනම් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට ගොඩක් වෙහෙසක් ඇති. තව මොනවත් ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේ වැඩසටහන સમાપ્ત කරන්න පුළුවන්. තව කවුරුවත් මේ කාගෙන් හරි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? හරි එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපේ මේ මින් පස්සේ වැඩසටහන දැන් ඒ කියන්නේ දැන් සුමාන 4කින් විතර තමයි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ. අපි ඒ ගැන මේ අවස්ථාවේදී කතා කරනවද නැත්නම් අපි බලමුද කොහොමද දන්නේ? සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට අනුව නම් අපි මේ තියෙනවා ධම්මානුපස්සනාව කියන එක. ධම්මානුපස්සනාව කිව්වහම සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂිකම අයිති. ඉතින් දැන් ඒ ටිකත් අපි කතා කරා. ඒතර සමස්ත ධර්මය ආයි කතා කිරීමක් තමයි ඒකදී වෙන්නේ. මේ කැමති විදිහක් අපි කළ හැකියි. ඒකේ තියෙන සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම අතර තියෙන අවශ්‍ය කතා කරන්න ඕන ඒවා අපිට කතා කරන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඒකත් ප්‍රයෝජනක් ඉතින් ඒ ධර්මයමයි සත්‍තිස්. ඔව් අපි මෙහෙමම කරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ අවවාද කරන විදිහට අපි කරගෙන යන්. ඒතොර දැන් තව සුමාන 4කින් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියමුකෝ දැන් මේ මාසේ පළවෙනි සිකුරාදා සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩසටහන කරන්නේ. එතකොට දැන් පන්සලෙන් කොහොමද දන්නේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මම කොහේ හිටියත් මට සිකුරාදා ගන්න පුළුවන්. යම් ගැටලුවක් වුණොත් විතර මම කල්ැතුව කියන්නම්. එහෙම නැත්තම් මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොතන හිටියත් මට Wi-Fi තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳයි. අපි එහෙනම් දෙසැම්බර් මාසේ පළවෙනි සිකුරාදා එහෙනම් අපි ඊළඟ වැඩසටහන යොමු කරමු. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක්ම පිං අදත් සම්බන්ධ වුණ එක ගැන මේ මෙච්චර පරක්කු වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාව අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම පිං බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මම් පරන්ති. සියලු දෙනාටම තිරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ. ડોક્ટર තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි නැත්නම් තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ තව කොච්චර කාලෙ උතන ඉන්නවද? මෙතන සති දෙකයි. දැන් අදට සතියක් ගියා. තව සතියයි මෙතන ඉන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ පිරිවෙනට යනවද? පිරිවෙනට මේ යන්නේ නැහැ. මම වෙන තැනක ක්වොරන්ටයින් කරන්න වෙන තැනක් ලෑස්ති කරනවා තියෙනවා විජායල පැත්තේ. අපේ ඥාති. තවත් ක්වොරන්ටයින් කරන්න ඕනේද ඒ කියන්නේ? දවස් 14ක් ඉන්න දෙපැ වෙනම සෙල්ෆ් ක්වොරන්ටයින්. හරි හරි. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේ සමාජයට එක්ස්පෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපේ මේ අමිත හාමුදුරුවෝ මම හිතන්නේ සම්බන්ධ වුණා. සම්මුතිලා ඉන්නවා මේ ඉන්නවා දැක්කම දවල් හම්බුණා කිව්ව කතා කළා. ඉතාල දින්නා ඉන්නේ. එහෙනම් මම සමුගන්නම් තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. අමිතාව එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි.